Good afternoon, all. Today, we are going to talk about creativity. Actually, what is creativity? Creativity means it's a skill of a person able to produce something new and valuable. It can be a product, idea, concept, or a specific solution to a problem, etc. A creative people acquire knowledge and it can be rearranged in different manner to generate something new and valuable. Mainly three levels of creativity, that is primary, secondary, and integrated. Creativity can be again classified into combinatorial creativity, exploratory, and transformational creativity. We can check one by one. What do you mean by primary creativity? According to the theory of creativity, the primary creativity is the level of new and fundamental ideas which differ radically from what exists. Primary creativity is more often expressed in arts or literature. It is a spontaneous and childlike creativity. It is not concerned with the utility of the work. This is the stress on self-expression. എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരിക. ഇപ്പം ചൈൽഡൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു, അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാർക്ക്, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൈമറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് മെയിൻലി എയിം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി. സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മീൻസ് ഐഡിയാസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ existing concept. That means already existing work that can be combined with new ideas. The level of thought and planning associated with secondary creativity is higher. That means secondary creativity എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് കൂടുതലായിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം. പ്ലാനിങ് മാത്രം പോരാ, ഹയർ തോട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. സോ സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഹയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെയാണ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്. Integrated creativity bring great achievements in arts, literature, science, or business. It combines primary and secondary levels of creativity. That means it includes both the spontaneous activity and also existing creativity can be required to produce output. Integrated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് രണ്ടും വേണം, പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വേണം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.
Another types of creativities are combinatorial, exploratory, and transformational. In combinatorial creativity, non-ideas are combined in new and different ways to form new ideas and concepts. That means familiar ideas are displayed or connected with unfamiliar ways. ഈ കൊളാഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? കൊളാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പോയട്രി, ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ത്രെഡ്സ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വേ ആയിരിക്കും, സെയിം ഐഡിയ ആയിരിക്കും, അത് ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കോമ്പിനറ്റോറിയൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി. New ideas are generated by exploring structured concepts which currently exist, like creation of new words like laptop, palmtop. Laptop and palmtops are two words. Laptop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാപ് പ്ലസ് ടോപ്പ് ആണ്, രണ്ട് വേർഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. പാം ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം അല്ലെ, പാം പ്ലസ് ടോപ്പ് ആണ്. അതെന്താണ് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈക്ക് പാം ടോപ്പ്, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി is within certain domain. It's often incremental but useful and steady. It contributes greatly by improving and refining existing structure and refining the boundaries. നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻ അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്, ആ ഏരിയ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ. Transformation is the deepest kind of creativity. New ideas emerge by radically changing the structured concept themselves. ഇപ്പൊ കോൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓൾറെഡി ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളത് കോൺസെപ്ച്വൽ വൈസ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ, തേർഡ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് റീഇമാജിൻ ചെയ്യുക അല്ലെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നമുക്കതിൽ വലിയ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നോളജ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ creativity. Next is sources of creativity. Creativity is generally a product of three factors, that is knowledge, creative thinking skills, and motivation. What is knowledge? Knowledge means we have enough knowledge about an area. Okay, what we engage. A creative person should have a wide range of knowledge or interest. That means he or she can contact with new elements. Okay, deep knowledge in their own specialization, broad-based awareness. Okay, for example, engineers. We are all engineers അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ വി ആർ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡീപ്പ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ തന്നെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈഡ് ഏരിയ ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വൈഡ് നോളജ് എക്വയർ ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ മോർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഫോം ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് വാരിയസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പ്രൊമോട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഫോർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ബിക്കോസ് അവരുടെ ഒക്കെ ഐഡിയ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
they are interested on various domains, no? So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലെവൽ, നോളജ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്. When a problem or a question, sometimes information that arrives, we can think about that. Okay, that is called thought process. Thinking skills make more creative. So a creative thinker is unafraid of trying out new concepts, and he's also accepting and giving criticism. Next, he is patient enough to persist through failure and try out different approaches. And also, he is capable of combining knowledge from unrelated fields. Okay, എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ, നമ്മളിപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടി, ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ? നമ്മൾ കുറേ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് തോട്ട് പ്രോസസ്. എ തോട്ട് പ്രോസസ് ബിക്കം ക്രിയേറ്റീവ് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളതിന് കൂടുതലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആവും. ക്രിയേറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ വി ആർ അൺഅഫ്രൈഡ് ഓഫ് ട്രൈങ് ഔട്ട് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ക്രിറ്റിസിസം. നമ്മൾ ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം, ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ്. അതുമാത്രമല്ല, മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ക്രിട്ടിസൈസ്, അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്ത് വേണം? പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ. ഫസ്റ്റ് ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല. സോ മോർ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ന്യൂ അപ്രോച്ചസ്. ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സിൽ നോളജിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്രോച്ചസിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ, ആ ഏരിയ മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് നോളജ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ന്യൂ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് become more important when they are synthetic, analytical and practical. Synthetic എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? We can redefine the problem or generate new ideas. That is synthetic. We can distinguish irrelevant information from relevant information and different ways of combining various methods. That is called synthetic. Analytical means we can judge something, അല്ലേ? നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം and find out some values in that. We can also identify the strength and weakness. That is analytical, analysis. Practical means applying concept to everyday situation. That means we can combine different approaches with our real life situations. Okay, that is practical. Another one source is motivation. Motivation is the important component of creativity. Motivation is basically two types. First is intrinsic motivation. Another one is extrinsic motivation. Intrinsic motivation arises from within oneself. There is no external reward or fear of punishment that cannot be involved in intrinsic motivation. Intrinsic motivation mainly achieved through curiosity, interest, acceptance, order, power, social contact, social status, etc. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ സീയിങ് വൺ ഫിലിം, അല്ലേ? അതിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഡീപ്ലി
മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സം ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കിൽ. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഈ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ചില ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൻസിക്കലി നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് മാത്രമല്ല, സംതിങ് ഡിസൈഡ് ടു നോ സംതിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെ. ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, നീഡ് ടു ഫീൽ ഫ്രീ അല്ലെ. ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എക്സ്ട്രൻസിക് ആണെങ്കിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ arises from the promise of a reward or fear of punishment. It arises from factors outside oneself. For example, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെ. എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിയർ ആണ്. മണി, അതേപോലെ പ്രമോഷൻ, ഡെഡ് ലൈൻസ്, അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. മെയിൻലി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കംസ് ഫ്രം intrinsic motivation than extrinsic. People always do better way or enjoying activity in intrinsic motivation. Extrinsic motivation always a negative impact. നമുക്ക് ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഫിയർ, ഡെഡ് ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫോളോ എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്. പിന്നെ തീരെ ഇൻട്രൻസിക് ആണെങ്കിലും എക്സ്ട്രൻസിക് ആണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ഇനഫ് നോളജ് ഇൻ ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻട്രൻസിക് ആണെങ്കിലും എക്സ്ട്രൻസിക് ആണെങ്കിലും. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ കുറച്ച് നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. Next is lateral thinking. Lateral thinking. Lateral thinking means a way of problem solving by indirect and non-sequential method. Okay, there are mainly two aspects of lateral thinking. First is freeing our thought process from old ideas and stimulating creation of new ideas. Lateral thinking is much different from traditional thinking. That means lateral thinking always focused on generative. What is generative? Generate many alternatives or possible solution to one question. ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ വൈ, വാട്ട്, വേർ, വിച്ച് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊന്നും ആൻസർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾഡ് ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് മാത്രമല്ല, ന്യൂ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ട്രഡീഷണൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടൂ, അതിന് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവണം. ദറ്റ് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ തിങ്കിങ്. പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവണം, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ബട്ട് ഇവിടെ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്ങിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, lateral thinking always works on more and more possibilities. It need not be sequential. Here, no approaches are wrong. ഏത് മെത്തേഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് റോങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ മെത്തേഡ്സും എല്ലാ വേയ്സും എല്ലാ ആൻസേഴ്സും അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ lateral thinking does not guarantee a
സൊല്യൂഷൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളത് ഷുവർ അല്ല. സംടൈംസ് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. According to Edward de Bono, 4 types of thinking tools are used for lateral thinking. First one, idea generating tools. It is used to break the routine thinking patterns. Next is focus tool. It is to identify new focus area or ideas. Then harvest tool. It is used to create more values from the ideas are generated. Then treatment tools. It can be considered real world constraints or opportunities. Next is myth of creativity. Myth. What do you mean by myth? Myth means it is widely used concept. That means a false belief or idea. Okay, there are so many myths used in creativity. David Burkus has summarized myth. There are different types of myth ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോൾസ് ബിലീഫ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അതാണ് മിത്ത് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോൾസ് ബിലീഫ് ഓർ ഫോൾസ് തിങ്കിങ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യുറേക്ക മിത്ത്. യുറേക്ക. Creative ideas come to us in a spark. That is called Eureka moment. Creative process often takes a certain amount of time from concept of an idea through its incubation phase. Just ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ, നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് യുറേക്ക മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യുറേക്ക മിത്ത്. ആ ഐഡിയ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഐഡിയാസ് യുറേക്ക മിത്ത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഡ് മിത്ത്. Breed. The widespread belief that outstandingly creative individuals belong to certain personality type or have a particular genetic is called breed. Breed myth. ചില ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ചില എന്താണ് ബ്രീഡിനങ്ങളിലുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. പല ആനിമൽസിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ ബ്രീഡ്സ് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ദേ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സം ജനറ്റിക് ബ്രീഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രീഡ് മിത്ത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒറിജിനാലിറ്റി മിത്ത്. ഒറിജിനാലിറ്റി മിത്ത്. ഒറിജിനാലിറ്റി മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എന്താണ് കുറെ ഓൾഡർ ഐഡിയാസ്, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയാസും നമ്മുടെ ന്യൂ ഐഡിയാസ് അറൈവ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ആയതാണ്, ബട്ട് അത് ഒറിജിനലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ അല്ലെ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒറിജിനലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ബട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എക്സിസ്റ്റിങ്ങിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി അവിടെ ഹോൾ തിങ്സ് ആർ ഒറിജിനൽ, ബട്ട് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ്. ഒറിജിനൽ തിങ്സ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി മിത്ത്. ദെൻ എക്സ്പേർട്ട് മിത്ത്. ഓൺലി expert in a field can be creative and he or she has a wide technical knowledge in that field, or they can offer creative solution to a problem. ഒരു ഫീൽഡിൽ ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പേർട്ട് മിത്ത്. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പേഴ്സണ് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. യങ്ങർ ഏജസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. younger ages. Peoples are creative the best at their younger ages.
കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, കുറെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ള, നന്നായിട്ട് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയാണ് എക്സ്പേർട്ട് മിത്ത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസെന്റീവ് മിത്ത്. ഇൻസെന്റീവ് മിത്ത് മീൻസ് ഓഫറിംഗ് സം മണി ഓർ ഇൻസെന്റീവ്സ് പീപ്പിൾ വിൽ വർക്ക് മോർ ക്രിയേറ്റീവ്ലി. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണലി ഓഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ ക്രിയേറ്റീവ് ആകൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഒരു എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ദാൻ എക്സ്ട്രൻസിക്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോൺ ക്രിയേറ്റർ മിത്ത്. ലോൺ ക്രിയേറ്റർ, one man show. Lone creator means one man show. Result comes from one person working alone on a new idea. സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരും. ലൈക്ക് സം ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് അല്ലെ, ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടീം വർക്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ വൺ മാൻ ഷോ ആണെന്നാണ് ലോൺ ക്രിയേറ്റർ മിത്ത് പറയുന്നത്. ബട്ട് ടീം വർക്ക് ആണ് ഗുഡ് റിസൾട്ട് തരാം. ബട്ട് ട്രൂത്ത്, എവറിത്തിങ് കംസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടീം വർക്ക്. ടീം വർക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നോളജ്. ഇപ്പം ഒറ്റൊരാൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ ഏരിയാസിലും നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഇതില്ല. അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ടീം മെമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് നോളജ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, other types of myth can be discussed later.